unapojiona unajua vitu kuliko wengine, ndipo ambapo point ya ujinga inapokuanza. Hi guys, it's your girl here, So Food with my chocks, and I'm here to bring you another new episode of Yolo. As I promised last time, kwamba tutakuwa have another episode this weekend, which is Yolo. Now, some people might ask themselves, what is Yolo? Yolo, is it a brand or is it? Yolo is an abbreviation ambayo imetokana na neno la you only live once. Me by myself, my chocks, Magdalena, Gida, blah blah blah, whoever. I have a lot of names that people call me. Anyway, Yolo inamaanisha kwa mimi kama Magdalena, I also live by the rule of I only live once. Like life is too short. Kuna yale maneno ambayo watu tunakuwa tunajiambia, so as you know, like maybe feel okay by doing something. Or for instance, labda niseme like I only live once, so let me go out. Or maybe I only live once, let me buy myself some good food. So Yolo kama ilivyo tunasema kwamba ni even if tunasema you only live once, lakini inakuwa imebeba kama live in the moment or save it for later. Kwa hiyo watu wana tabia ya kuishi kwa kujua vitu vingine wakati wakijisahau kujua kuhusu wao. Kwa mfano, wanajua kuhusu magari, wanajua kuhusu games, wanajua kuhusu vyakula, wanajua kuhusu vinywaji, wanajua kuhusu dunia, sijui tuna sayari ngapi labda kwa mfano and stuff like that, lakini wanakuja wanasahau kujijua kuhusu wao. Nikisema kuhusu wao na maanisha mwili wa binadamu. Sasa tunasema ni reality. What is our reality? What is the reality of a human body? Reality of a human body ni kufikiri, thinking, eating, sleeping, meditate, yoga. Inategemeana, si watu wote wanafanya hivi vitu, lakini inategemeana na jinsi mtu ana tendency ya kufanya vitu gani ili labda kuishi yeye kama yeye binadamu. Kwa hiyo anaweza akafanya vitu kama hivyo nilivyovitaja, lakini pia kuna healthcare, kuna travel, kuna spending, kuna whatever you want to do about your life. Lakini pia tunasema what are the things ambavyo vinaweza tukavifanya ili uweze ukasema kwamba how to live in the moment. Sasa ambayo ndio tunaisema you only live once. There are different things ambavyo mtu anaweza kukuambia, labda nakwambia meditate au exercise au labda ufanye nini, labda uswim. Yani inategemeana na jinsi ambavyo ulipokuwa na jinsi ambavyo unavyoishi na maisha yako. Lakini kuna vile vitu, let me take this as an example. Ukiwa kwenye mahusiano, kuna tuseme mimi mtoto wa kike nikiwa okay, it's an example. Kama mimi mtoto wa kike nikiwa kwenye mahusiano, my addiction atakuwa ni my guy, mtu ambaye nayetoka naye. Like every time I want to check him, I want to know if he's okay, I want to call him, I want to know like labda tuseme amekula chakula or where he is, au amelalaje au ameamkaje, or I want to spend time with him, or I want to hang out with him, whatever I want to do. Hiyo anakuwa ni kama addiction yangu. Lakini pale ambapo upo single, pale ambapo umeachika au umeachwa na uko wewe kama wewe sasa, kuna vile vitu ambavyo unakuta unavitafuta vya kufanya, labda ili kuentertain your time, ili usione kama vile umekaa tu unapoteza muda. Kuna vile vitu ambavyo watu wanakuwa wanavifanya, labda ndio hivyo, mtu anaona hapa anapenda kuangalia movie, au labda anatoka sana, go out and drink, go out and spend time with their friends. Addiction zake sasa zinakuwa zinakuwa sio kwa yule mtu ambaye alikuwa amezoea kama la kwanza, zinaenda kwa mtu mwingine, kwa kitu chengine ambacho nakuta labda ndio hivyo spending out, au watu wengine labda ndio inaweza kawa kwa sababu ameachika, anaweza kawa ndio mtu wa kusali tena. I've seen some people like that, wakiwa wanatafuta ile addiction yao mpya. Sasa ndio unakuta kuna baadhi ya vitu still unakuwa hauvifanyi kwa usahihi. Kwa mfano, I'm still sticking kwenye ule mfano wangu wa kuachika, kuwa single na kuwa kwenye relationship, umeacha au umeachika. Unakuta mtu ndio unakuta labda unaambiwa unatajiwa baadhi ya aina movies za kuangalia, au kasome vitabu, au you go kwenye like cool places, labda kwa bahari u relax, au anywhere kwa upande milima, or whatever you want to do. Sasa hiyo inakuwa sio relaxation ya kwako ambayo unayoitafuta. Relaxation ni ile ambayo unabidi uanze wewe mwenyewe utafute kitu ambacho unachotaka kukifanya wewe ni kitu gani. Now let's go to how to live in the moment, ili upate labda kitu ambacho unaweza kukipata wewe kama binadamu. First of all, tukienda kwa wale watu ambao they have a tendency of praying, this is going to be as my first point. And sitaiongelea sana because if you're a Muslim or you're a Catholic,
depending on what you believe. Then if you want to be an open-minded type of person, anza kwanza kwa kusali, and you know where you can open up your heart, and by believing is when utajua labda unaweza ukaishi in the moment, how to live in the moment with the timing. Lakini tukienda kwenye point nyingine, tunasema kuwa an open-minded type of person. Kwa unaweza kuwa an open-minded type of person, lakini hawi an open book. Na amini mnanielewa pale ambapo tunasema we an open-minded type of person, lakini usiwe an open book. Kwa sababu mimi naweza nikawa open mind kwa kusikiliza ideas za watu wengine. I do not get angry whenever I'm corrected, lakini sio kuwa an open book kwamba nikimaanisha ninaanza kuambia watu wengine kuhusu taarifa zangu au whatever anybody is telling me, and I take it back as, you know, in a harsh way, au I listen to whatever anybody has to say to me. Tatu ni do not worry. Now this is how you can live in the moment, is do not worry, jamani. Like mimi kama mimi, I don't know why do I feel like this is my topic. Okay, I said kwamba I live by the rule of I only live once. Maybe kama mimi, what I know is matatizo, we are the ones who are making problems. Like we are the ones who are creating problems out of everything. Kila kitu tunachokishika ndicho ambacho tunachosababisha kitu fulani kitokee. It might be a successful thing or a problem. Sasa kuna ile tendency ambayo mtu akitengeneza tatizo, when you have a problem when you're facing through a certain situation, kuna baadhi ya vitu, like I believe you would agree with me, kuna baadhi ya vitu ambavyo hatuwezi tukavisolve hata tufanyeje. Yani kuna baadhi ya vitu hauwezi tukavisolve hata ufanyeje. So kama if it's something that you can solve it, then go ahead, make it a solution. But if it's something that you cannot solve, then leave it. Like acha tu, sasa utafanyaje? Tuseme yani kwa mfano, I don't know, I feel like itakuwa ni mfano kuntu, you know. Let me think of a good example. Yeah, ambayo haitatia huruma. Why? For instance, you have a loved one ambaye anaumwa, and why any meningia tiale. You have a loved one ambaye anaumwa, and why am I not serious? Okay, you have a loved one ambaye anayeumwa to the extent kwamba you also have money, for instance, ya kumpeleka sehemu yote ambapo anaweza akapona, lakini kama ni kitu ambacho hawezi akapona, then you get back to pray so as yule mtu apone. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tunasema tunamwachia Mungu, tunamwachia Mola atusaidie kusolve hayo matatizo, na yale ambayo tunaweza tukayasolve ndio ambayo tunaweza tukasema sisi we can make a solution out of it. Kwa hiyo what I always say to myself like is I do not worry. I know kuna baadhi yes, sometimes kuna situation ambazo tunakuwa worried. Sisemaki kwamba mimi ndo siwagi nina uoga, no, I'm not saying that. Like hata mwenyewe kuna sometimes I'm like, oh my god, hapa nimeharibu. Oh my god, I know I can do this. I know I can get out of this trouble ambayo nimejipatia mimi mwenyewe. Basi kwa sababu kuna baadhi ya vitu unajipatia mwenyewe na kuna baadhi ya vitu they just come out naturally. Lakini they come out naturally how? Kwa sababu kuna mchango ambao uliochangia to the extent kwamba na wewe mwenyewe ile tatizo limekupata. So if you want to live in the moment, is do not worry about maybe the future, but worry about the present. If it's something that you can solve it for the time being, then go ahead, solve it. But if it's something to be sorted out by magic or something, like by believing, by praying, then you have to leave it. And our fourth point inakuwa ni facing your fears. Let me just take an easy peasy example. For instance, kama kuna wale watu ambao wanapandaga kwenye magorofa au kwenye mlima, and then kuna watu wengine wanaogopaga kuangalia chini, like the height. Ukiwa mpanda juu unaogopa kuangalia chini, like you're fearing to look at chini kuna nini, you know, something like that. Au labda amepanda labda, okay, kwa Dar es Salaam amepanda pantoni and anaogopa kuangalia maji. Kuna ile kitu ambacho tunaambia facing your fears, kwamba if it's something that kinachokufanya uogope kuhusu maisha, face it, like do it, like I don't know what is the correct word ya Kiswahili, like kifanye so as to the extent kwamba, like kama tuseme mimi nasema I want to grab you, like I'm going to grab you, so as nione kama vile
I'm doing this is my fear. Ngoja niweke simple tu. Nitolee mfano kwa mimi hapa. Mimi najua nitataniwa. Mimi kwa kweli naogopa sana chura. It's my fear ndio, but I've not yet faced it. I'm not saying kwamba face it. Natoa mfano kwamba it's my fear kwa upande wangu ili iwe urahisi kwa watu kuelewa. Naogopa chura because nikimwona vile anavyoruka I feel like oh my god ikinishika or something like that. Yani kinaweza kikanifanya nijisikie something bad. So if I am able maybe to even hata kumuua mwenye chura namuogopa. If I'm even able to even kill huyo chura au to even chase it labda pale ninapomuona ipo karibu na mimi, itakuwa nimefanya face my fear. Next time I wouldn't be afraid of it. Sasa ndo kama vile ambavyo unasema kwamba ukitaka kupanda hate ukipanda labda kwenye ghorofa refu and then you're okay to face your fears, and by doing that you'll be living in the moment. Now why am I saying facing your fears unaweza ukafanya ku live in the moment? Kila siku imagine unaogopa kama mimi, kila siku naogopa. Unajua mfano wa chura sio kwamba ndo I'm not living in the moment. Mfano wa chura ili wengine muweze mkanielewa kiurahisi. Kwa hiyo kama mimi naogopa kila siku kumshika chura ambaye labda ni kitu ambacho naishi nacho kila siku au kitu ambacho nitakuwa nakifanya almost every day or every week or every month, nitashindwa ku live in the moment because of there's something that makes me feel curiosity kutokana na I can't face it, I can't touch it, I can't grab it, I can't get away from it. Kwa hiyo inakuwa inanifanya nibakie to that tense ya kutoku move from one stage to another. Ndio maana tunasema if you want to live in the moment, face your fears and then you live in the moment. Yeah, this is the funniest example ambayo watu wengi wanaifanyaga. Pale ambapo anakuwa ameachika pleasure yake anaona kwamba just because ameachika. Kwanza subiri, why am I saying ameachika? Ameachika kwa sababu yule mtu aliyekuwa naye alitoka naye labda kwa muda mrefu, alidate naye kwa muda mrefu na alimpenda sana to the extent pale alipoachika alikuwa ameumizwa. Kwa hiyo reaction yake unaweza kukuta sio ya labda hivyo ya kuspend au ya kunywa au ya kufanya nini. Reaction yake unakuta ni ya ku make out with a lot of people, like wako nasema da, like okay, this is my evil mind thinking and enjoy. Lakini no, lakini anatafuta hicho kitu ambacho ndo anahisi kwamba kitakuwa kinamcomfort. No, it's not something that at the time utakuwa unaona yes at least nafanya hicho kitu, lakini ukija ukikaa peke yako unajiuliza why did I do that? Like do I want to go on living like that? Is that something ambacho kitakuwa kinanifanya kila siku nikifanya, so as I feel like I'm living my life, yes I'm enjoying the moments that I have. Kuna ile yani ufanya lolote lile, kuna kile kipindi ambacho unataka tu kutulia wewe na mwili wako, wewe na mtu wako, au wewe na nafsi yako, wewe kama wewe. Last point, yeah, live in the moment. How to live in the moment itakuwa ni love yourself. For real guys, yani kama usipokuwa mtu ambaye unajipenda wewe kwanza, you would never ever live in the moment. Like I'm just telling you, yani wazi, yani sifichi hata. Kwa sababu just imagine wewe kila kitu unachokifanya is yani haujajikubali wewe kwanza. Wewe kama wewe haujajikubali. Usipojikubali, tuseme mimi nisipojikubali kama mimi najipenda, mimi kama mimi kwanza ninajijali. If I want to do something for myself, I'm doing it for myself, not just because of the influence of somebody. You would never live in the moment. Now, hii inaweza ka reflect tena sana kwenye ule mfano wetu wa kwanza wa kwamba ukiwa kwenye relationship na ukiwa kwenye single. Ukiwa kwenye relationship, addiction yako kweli for real guys inakuwa ni kwa yule mtu ambaye unayempenda, mwenza wako. Lakini pale ambapo umeachana naye and upo kwenye singleness, upo kwenye msimu wa kuachwa au kuachika, unakuwa kwamba like unatafuta kile kitu ambacho keep busy. Sasa ukitafuta kitu kitakacho keep busy, unakuta unaanza kuangalia labda tuseme kwa mfano movie. I don't think watching movie is something that you like the most, like that's something that you love about yourself the most. Kuna vile vitu ambavyo watu bado hawajajua ni kitu gani anastahili kukifanya ili aweze akakipenda. I've just said kwa mfano wa kitu cha movie because everybody watch movie. Kila mtu anafanya kuangalia movie kama pleasure. Lakini
is that something that you really like in the deepest part of your heart? Is that something that you really really want? Yani kama ndo kitu unachokitaka, then okay, who am I to judge? But I'm just saying kwamba pale ambapo umejipatia kitu ambacho this is who you are, this is what you want to live with your life, then go ahead, because that itakuwa ni katika kipindi ambacho unafanya ni una live in the moment. Na mfano wa huo kuangalia movies, I like it because watu wengi naona wanafanya sana and wanakuwa najiuliza sometimes, yeah, I also do it, sio kwamba sifanyi, lakini it's not something that I love about myself. Kama nasema naangalia movie and then I'm like, oh yes, I've nailed it in life. No, like kuna vitu ambavyo lazima uvitafute wewe kama wewe ujue mimi napenda nini, mimi nataka kufanya nini. Wengine wanasema if you're a person of reading books, then go ahead read. If you're a person doing exercise, then go ahead do it. But ask yourself, ni kitu gani ambacho unakipenda kukifanya, so as you do it for yourself and not by the influence of other people. Alafu ukasema kwamba yes, I'm living in the moment. Kwa sababu mimi na there's this thing ambacho najichekaga mwenyewe, najiuliza siku moja hata Mungu akija kiniuliza, I believe in God first of all. Siku moja Mungu akija kiniuliza, hivi wewe duniani ulifanya nini? Niambia niliangalia movie. Anyway, that's something that I always ask myself and nakuaga najichekaga mwenyewe. So napenda sana kutafuta vitu ambavyo I can do for myself and then I be like, oh my god, I love myself, like this is me. This is something I want to do for myself and I feel like I'm living in the moment. Now, we said kwamba tutakuwa na topic ya live in the moment, lakini save it for later. What is save it for later? Save it for later sitaiongelea sana because not just because mimi nilisema kwamba ni mtu ambaye live in the moment, but just because I find save it for later is not ideally my like a general type of thing ambayo ningesema watu wakifanye au ningekiongelea kwa sana, but because I feel like save it for later ni kwamba, kwa mfano kuna ile wakati tukikua, I remember tulikuwaga tunachukuliaga mfano wa America stage. I remember, unajua utakuwa unajua America stage, and we used to say it to some people tukiwaangalia jinsi ambavyo vitu wanavifanya. Labda kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wametuzidi sisi madarasa and unakuja unawaona labda wanacheza na nyie zile, wale ambao walikuwa wanachezaga rede au zile zinaitwaje, oh my god, how did I forget, ile mpira wa mawe or something like that. Unakuta ni mtu mkubwa kwako au ile wa, why did I forget about these things, ile game, yes, ile ya kuchora inaitwaga ukimwi. I remember wakati tukisomaga shule, mikoa na mikoa inatofautiana Mbeya, lakini tukao tunaitaka kama ukimwi, and then ile unachoraga kama vinanilia viboxi na nani, and then mnacheza something like that. Anyway, so that game, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakicheza wakubwa kuliko sisi. Tulikuwa tunashangaa, like tunamwambia kwamba amefanya nini, ameruka stage. Kwa hiyo it's something ambacho nikisema save it for later, naona kama vile kuna baadhi ya vitu ambavyo hautavifanya for the time being, alafu tunataka kuja kuvifanya baadaye, and you think maybe, unajua kuna vitu na vitu vya kuvifanya. I'm not saying kama tuseme mfano ku save financially in terms of labda kwa watoto wako. I'm not saying kwamba you don't do that, because dude, or a woman, like lady, don't. I'm not saying that. Kwa sababu unaweza kusema labda ni save hela ili niweze nikaitumia baadaye. But I'm just saying kuna vile vitu ambavyo baadhi ya watu wanavifanya. Mtu mzima anakuja na vifanya wakati wa vitu ambavyo vinavyostahili kufanywa na ujana, tuseme kwa mfano, which is okay siku hizi kwa ajili ya utandazi wetu, lakini kuna yule mtu anasema hataki kufanya baadhi ya vitu kwa sasa kwa sababu labda kuna kile kitu ambacho anaona kinaweza kikamuaffect future. Kuna baadhi ya vitu vya kutovifanya kwa sasa and then ukasema kitaweza kuaffect kwa future, lakini kuna ile kama tuseme kukaa kupiga story labda na marafiki zako, a short example, piga story na marafiki zako. Kuna watu wengine wanaona like no, mimi siwezi nikafanya hicho kitu, and maybe by nature ndivyo walivyo, kwa sababu anaona labda akikaa na marafiki zake kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea, labda wakamjudge vibaya, au labda akaspend sana, au nimechukulia mfano wa kiurahisi ili watu wengi wanielewe, au akaona akapoteza tu muda, ni bora angekaa ndani. I mean, there is a lot of things ambavyo unaweza kulearn, maybe either kwa kukaa na marafiki zako na kwa kudo some of the things, talk or drink or just be there, be present, kuliko ukasema ukakaa tu ndani, so as uepukane na vitu ambavyo unaweza ukavifanya baadaye ndo kanadilia.
So it depends with how you have also grown, lakini kwa upande wa save it for later, I only take a short example kwamba kuna baadhi ya watu unakuta wameruka stage na wanafanya vile vitu ambavyo alistahili kufanya wakati wa ujanani wake, lakini ameanza kuvifanya wakati wa uzee wake au baba au mama wake. That's as simple as it is. I believe tutakuwa tumemaliza kwenye topic yetu ya Yolo by today. So thank you guys for watching our new episode of today, which was Yolo. And as always, tutakuwa na our next topic. And guess what? I'm so excited about our next topic. And our next topic itakuwa ni kuhusiana na a game night. I'm going to have a game night with my friends. And tutafanya baadhi ya vitu itategemeana, like I'm still thinking, I'm still figuring out what are we going to do with my friends, and you shall meet some of my friends. And also kuna vitu ambavyo tutakavyofanya, I'm just sitaki kuambia sana in details because nice kama mdomo utaanza kuongea baadhi ya vitu, but content yetu ambayo tutakuwa tunaongelea kwenye hiyo game night yetu na some of my friends itakuwa ni is it appropriate to talk to your ex. I cannot wait to see you guys. Thank you so much. I hope you follow and subscribe to my YouTube channel as Soul Food with my Chucks, and share it with your friends and family so as they can get to know everything that we're going to be sharing every week. Bye guys. Thank you. Have a nice weekend.